Na every time angeshinda akiniambia, "Oh, umepanda mahindi." Sikuwa najua anamaanisha nini. Trust me, from there nilichukia wanaume, nilichukia kuku. So towards the time yenye nilikuwa naenda kuzaa, nilianza kuimba. I can't forget this moment in my life. Good morning Jesus, good morning Lord. Hey, hiyo wimbo. Niliraruka. So nili have kushonwa. And I hear some ladies telling other ladies at team say afai kushonwa. So kila mtu ananiambia umezaa first born, sasa unaenda kuzaa second born, atakuwa tu bado unapelekea mamako mtoto. Umezoea mamako vibaya. Hi everyone, I'm Phish Mringie. I'm a mother of 3 and this is my Bun in the Oven stories. Stories kwa sababu ni 3. I'll start with my firstborn, then go to my secondborn, then my lastborn. So the first time I ever got pregnant, I actually didn't think that I was pregnant. Nilikuwa na uoga mob, nilikuwa sijui pregnancy kwaje, but nilikuwa nimepewa tips hapa na pale, and then that time I really wanted a child. I thought I was ready. Unfortunately, I later on discovered that I was not ready kwa sababu ya life. But at that time, I really wanted a child. So I got pregnant. I was, I think, 20 years old. I got pregnant. My first pregnancy, niliconceive because I actually remember the day. Ilikuwa ile time Obama alikuwa anafanya inauguration. Ilikuwa ile time alikuwa ameshinda election. Yeah. So nilikuwa Mount Elgon. That's where I got pregnant. I was living in Kitale. Nilikuwa nimehepa home. Worst thing ever. Like, it's just me and my baby daddy. And my baby daddy at that time, he didn't perform as he wanted in Form 4. So he had to repeat. So he was at school and I was his woman in the house. It was a very complicated, tricky situation I got myself into. But yes. So I got pregnant. The first time, nilikuwa nasikia kukula chipo mwitu sana. So every time I'd go to this woman, anauza chipo mwitu. Na every time angeshinda akiniambia, "Oh, umepanda mahindi." Sikuwa najua anamaanisha nini. Because nilikuwa napenda chipo za place ingine Kitale inaitwa Vision Gate. Yes. Chipo za Vision Gate zilikuwa the thing. But hiyo time yenye nilishika ball na sikuwa najua nimeshika ball, nilikuwa nataka chipo mwitu. Sikuwa nataka chipo za Vision Gate. So after mama kuniambia for a while, a friend of mine akaniambia, mama anakuambia umepanda mahindi. Do you think you're pregnant? I was like, pregnant? No. But nilikuwa na 2 mood swings. Juu nilikuwa nachagua hadi bodaboda yenye itanibeba. I was very specific on what I want. But sikuwa najua ni ball. Nikaenda, nikanunua pregnancy test. Because nilikuwa naogopa sana kwenda hosi. Hata sijui ni kwa nini. But nilinunua home pregnancy test kwa chemist fulani hapo. Nikaenda nikajitest. So nikanunua 3. Ya kwanza nikatest ikaonyesha line 2. I was like, hapana. Ya pili line 2. Ya 3 line 2. So hapo ndo nilijua for real niko pregnant. And then nilikuwa naangalia pulse yangu hapa kwa shingo. Juu nilikuwa nimeambiwa na mama ushago. Unajua mtu akiwa na mimba hapa kwa shingo inaendanga haraka like heartbeat inaenda haraka. But that's a thing you should know. Ni ukweli. Ukiwa na ball, pulse yako hapa inaenda faster because your heart ina beat ya watu wawili, si ya mtu mmoja. So ukiangalia kwa kioo utaona hapa pulse haiko kama venye kawaida. Venye kawaida ina 1 hivyo, sijui ni how many per seconds. Madaktari wanajua better. But ukiwa pregnant inaenda faster. So then nikajua niko na ball. So nikaambia baby daddy. I took my time
before nimwambie. So after kumwambia alikuwa amefurahi, he was like, oh, ni firstborn wetu, nini, everything. So I remember there was this time nikaanza kusikia saa vibaya. I went to my friend's place mwenye alikuwa anaishi Kitale, since my mom and everyone walikuwa anaishi Nairobi. Nikaenda kukaa nao like 2-3 days. Guys, this is something you should never ever try. So nimelala, nasikia vibaya. Cousin yake akakuja akaniambia, ebu Phish, nichukue kuber. Kama we ni mtu ushaitumia hizo vitu, you know what it is. Nichukue kuber, niweke kwa mdomo hapa chini, nitapona. Nitaacha kusikia weird. Nikachukua kuber, nikaweka kwa mdomo. My friend, karibu nikufe. Nilisikia joto, baridi, everything at the same time. So at that time, nika decide nataka kwenda like home and everything, cause nilikuwa nimemiss home. So at that time nikaanza kuongea na sistangu, nataka kwenda home nini. Sikuwa nimeambia baby mama, mama ya baby daddy, si baby mama, mimi ndo the baby mama here. So sikuwa nimeambia mama ya baby daddy niko na ball and anything. But I remember this time when I was going to tell my baby daddy I'm pregnant, nilienda hadi kwao, juu tulikuwa tunaishi Kitale, and then kwao ilikuwa place inaitwa Matunda. So nilienda kwao, nikamkosa. I think he was cheating on me, but siko sure. So kwenda huko hivyo kwao, hapo ndo mali nilimwambia. So I remember alikuwa kwa Waluya wanaitanga Simba yake or something. Then akatoka akaenda Reggae. So I was crying, I was so emotional. Ni ball, sijui kama ilikuwa ball ama ni mimi, jumulia tu kila saa nikikasirika. So I was crying, I was so emotional. Then I told him like niko na ball, saa mimi nataka. So hiyo time ndo nilikuwa nataka kwenda kukuja home sasa. Then the only thing he told me ni, in fact I think that day tulikuwa tukosane, like tulikuwa tuachane for real. So then when we were talking, ndo nikamwambia niko na ball. After kumwambia niko na ball, so then akaanza kuniambia, oh sijui mtoto ni wetu, tutalea bla bla bla. Nikakuja home. Before nikuje home, I was really craving kuku za tao. Na sijui kwa nini za Kitale hazikuwa zinanibamba. But kwa akili yangu nilikuwa najua nataka nikifika hivi Nairobi nikule kuku na chipo. A friend of mine akanicall, akaniambia since you're coming, nitakupeleka kukula. So msee ametupeleka kukula mimi na sistangu. Alafu akaanza kucomplain juu ya bill. Na nilikuwa nimeitisha kuku. Trust me, from there nilichukia wanaume, nilichukia kuku ya hiyo place specific, nikachukia kuku, hata kuku yoyote. So from then nikaanza, as in niko tu na feel niko na mood swings. Then sikuwa napenda wanaume, especially mwanaume ananuka jasho. Kuna jasho fulani, kwanza ile jasho mbaya. Sikuwa nataka mwanaume anisongee, mwanaume aniguse, mwanaume afanye kitu yote. Alafu nikiwa high school sikuwa hata nakula githeri. Nilikuwa nakulanga mchele. Apparently I had ulcers. So shule walikuwa wanajua skuli githeri. So hiyo time nikaanza kucravia githeri. And then it was a very unusual githeri. Sikuwa nataka githeri ya mahindi soft ama githeri imepikwa kwa jiko. So I used to go to my mom's place, kuna place ya kupika. Nilikuwa naishi na madhe. So nilikuwa naenda natafuta kuni, naenda nanunua mahindi ngumu, nichemshe hadi ipasuke ikuwe kama mdhokoi. Alafu sasa nikarange hiyo githeri na kitunguu na reiko peke yake.
So during that pregnancy, most of the things that I experienced zenye zilikuwa zinanikera ni wanaume. Sikuwa napenda wanaume. And then nilikuwa napenda kula githeri sana sana sana. But most of all, I thank God that I didn't have any complications. Like, I was never sick. Siku puke every time. I only puked like 2 times during the whole pregnancy. And then now, when I was around 7 months pregnant, I went back to my baby daddy's place, Malini Kitale. So while I was there, there's this experience I had yenye ilini sikufurahia. So I was feeling pain. I think at that time I was around 8 months going to 9. Nilikuwa nasikia pain huku chini. Then my then mother-in-law, akaniambia niende kwa mkunga. So nilienda kwa mkunga. This woman alikuwa anasongesha mtoto wangu. I don't know how. I was so stupid. Nilienda tu, niko hapo nakaa, mkunga anafanya kenye anafanya. I didn't know that actually wakunga wanaweza kusongesha mtoto. You know, there's a way when your child ameanza kuteremka chini sasa. So mkunga anaweza msongesha so that hiyo siku yenye imefika yako kuzaa, ukose kuzaa on that day. I didn't know anything about that. So me, as usual, I have to tell my mom vitu mob. So I called my mom, nikamwambia nimeenda kwa mkunga. So my mom asked me, mbona ujenda hosi? Mbona unatumwa kwa mkunga at this time and age, at this day and time? Hapo ndo nikaanza kuogopa or something of the sort. So nikarudi home, ndo nizalie home. At that time, my baby daddy and I were not so close. Okay, we were close, but not so close. So my firstborn nilimzalia hospitali iko Kayole. Nilienda hapo Kayole, nilikuwa naishi na uncle yangu. The last days of my pregnancy, nikamzalia hapo Kayole. Then nikiumwa, because I always labor for 2 weeks. So the first time nilianza kusikia labor, sistangu alikuwa amekuja kunishuka cause siku zangu zilikuwa zimekaribia. Sasa kinishuka, ananishuka lines kwa sababu apparently nilikuwa nimeambiwa mtu hawezi enda labor na peace. It's a lie. You can. It just depends with you. If you can hold your anger, then you can go with whichever hairstyle. So mimi nilikuwa nimeambiwa watu hawezi enda labor na peace. So nilikuwa nimeambia sistangu anishuke lines. Amekuja kunishuka lines, nikaanza kusikia pain. So namharakisha namwambia maliza haraka, sitaki kwenda kuzaa nikikaa sura mbaya. Sitaki watu hosio nione nikikaa sura mbaya. Kumbe hata sio siku nazaa, ilikuwa labor zimeanza. Sikuwa najua, at that time sikuwa najua labor for 2 weeks. Nilikuwa tu najua labor ikikuja ni hivyo, hiyo siku nitaumwa na hiyo story idai. Niliumwa the first day ikaisha. Nikaumwa the second day ikaisha, nothing is happening. Third, fourth, until now the other week. So the other week venye ilifika, the next week venye ilifika, ndo nikaanza kusikia pain mob. Nikaanza kumwona hapa chini na kwa mgongo kiasi. So at that time nilikuwa kwa uncle yangu, nilikuwa naogopa, sitaki kumwamsha usiku anipeleke kuzaa. So what I did, I just prayed. Like niliomba tu nikaambia Mungu, mtoto akikuja akuje saa 10. Sasa zile mat za Kayole zimefunguka, juu nitaanza kutembea nifike hosi. And funny enough, baby daddy alikuwa anaishi Komarok, like right next to where I was. So hiyo siku nikisikia ikafika saa 10, maji yangu ikapasuka sasa. Kupasuka nimecall baby daddy, mtoto arespond ni kama ati ako interested sana. So nikaenda hosi first time. Kwenda hosi, daktari akanipima, akasema uso yangu haikai kama na leba. Doctors, sijui mtu analebanga na uso ama analeba na huku chini, sielewi. So I usually don't, like, I cry, but I don't have a face ya kukasirika kabisa. Not unless you really know me, then you'll know when I'm really angry. But if you don't know me, then you can't, because most of the time huwa nimecheka, nimefurahi. So daktari kunipima akasema bado masaa yangu haijafika. Najaribu kumexplain ya maji yangu, my water imebreak, hataki kusikia. Akanirudisha home. Kunirudisha home,
Nimeenda nimekaa, ikafika saa 1 nasikia naumwa zaidi. Nikapigia baby daddy, nikamwambia ni aje naumwa, kuja twende hosi. Akakuja na bike. Kukamna bike tunaongea, ananisindikisha hosi, ananiambia nenda wedding. I'm like, wedding ya kazini yako, is it important or am I important? Like, I'm having your baby, I'm having your first child. Between hiyo na wedding, what's important? Akanifikisha mpaka kwa gate ya hosi. Hakuingia hata ndani. Akaniambia mimi sitaki kuingia. I really wanted him there, to be honest. I really wanted him to be there for me. I really wanted him to hold my hand when I was giving birth. But I knew hangeingia kwa sababu si hosi ya wadosi sana. So definitely hangekuja kwa ward. But I just wanted him to be there like when I'm giving birth. But he wasn't there. He just told me, nenda wedding. And he left. So nikabaki hosi, nikileba, nini, sistangu akatoka home, akakam. So my sister alinisaidia sana. Because alikuwa ananisugua mgongo. Mgongo uuma. Kama una mtu wa kukusugua, hauna mtu wa kukuongelesha, ni hasira tupu. Hasira ilikuwa imenijaa, lakini sistangu alikuwa ananiongelesha, ananisugua mgongo. So venye alikuwa ananisugua mgongo, ina easen hiyo pain, yani inafanya mind, kwa sababu mind ndo inasaidia kucontrol body. Inafanya hiyo pain inaenda. But sikupiga nduru, lakini so towards the time yenye nilikuwa naenda kuzaa, nilianza kuimba. I can't forget this moment in my life. Like literally nilikuwa naimba, good morning Jesus, good morning Lord. Hiyo wimbo. I love you Jesus, I love you. Nilipenda Yesu. As in, I just needed him to be there with me, and he was, by the way. Jesus just came. He was just there with me. Kwa sababu that time nilikuwa naenda kupush. The same doctor mwenye alikuwa amenirudisha home ndo alikuwa on duty sasa hiyo tena. So tulikuwa like 5 women, si wote tuna labor the same time. There's only one doctor. So lazima concentrate. And then me, since sikuwa napiga nduru, concentration kwangu ilikuwa kidogo yani. Alikuwa anaona ni kama siumwi. To a point, niliamka nikienda kumuita, I touched my baby's head. I felt it hapa chini. So I try kumuongelesha na mwambia, mtoto wangu namsikia. Ananiambia hapana, bado, rudi kwa kitanda. So ikafika ile time sasa, mtoto ameniuma mpaka nguvu imeniisha. So niko kwa kitanda, nimelala, sijui kupush ni nini, juu ndo firstborn, sijui kitu yoyote. So ile time aliona nimelala kwa kitanda, the first time he came, alirudisha mtoto wangu ndani. Kurudisha mtoto wangu ndani, I know nothing. Juu alikuja kashika, I don't know venye alirudisha ndani. Because I remember nikashika, after atoke hapo nilishika, I wasn't feeling the head or something. Because I was feeling it hapo chini. Because when the baby is coming, you literally feel your baby, the weight iko hapa, kwa size zako hapo chini. Sikuwa na feel your weight. So after some time, nikimuita akuji. Sasa zenye alikuja sasa, nguvu ilikuwa imeniisha. Nilikuwa najaribu kupush lakini mtoto hatoki. Na push mtoto hatoki. Na push mtoto hatoki. I almost passed out. So this janitor lady, I can't remember her name, but she came. She's the one who saved my life and saved my baby's life. I'll never forget her. Like, I'll never forget that gratitude, act of gratitude from her. Alikuja akanipush from the upper side. Ikanisaidia kupush mtoto, ndo mtoto atoke. So my boy venye alitoka, cause he's light skinned, he's half Asian. My baby was literally green. Like alikuwa amechoka kabisa. To a point nimemtoa, mtoto hali. And then I felt like niko weak. I was so weak. So I remember this nurse, not this nurse, she was a janitor, taking my baby, akaenda naye kwa room ingine. Then she came out, my baby was crying. And I just passed out for a few, I think it's minutes or something, I can't remember. So after I passed out, then akaniletea mtoi. Mara kwanza kumkatu nikimwambia anipe mtoi,
cause nilikuwa naogopa zile story watu usema mtoi huenda na badilishwa nini. Then she just handled my baby. I passed out for a few minutes or seconds. I can't remember. I don't know. I'm not sure. So venye nilirudi niko na nashonwa because he was my firstborn. And on my next pregnancy, I'm going to tell you why. The first one, niliraruka. So nilihave kushonwa. And I hear some ladies telling other ladies that team say afai kushonwa. No, I think it's really, really good ukishonwa after umehave mtoi na kurarue. Mtoto akikurarua, kindly, mse nipo uende ushonwe. As in ukubali ushonwe. Kwa sababu saizi hatuna zile mila za dawa za kimila, zenye zilikuwa zinarudisha everything on point. So then that's when niko na mtoto wangu, and then nikaenda side ingine, nika blackout sasa kabisa. Ku blackout, nasikia mtoto analia, nafikiria, like, it's like, nikazi wenye mse ufikiria niko heaven or someplace. I don't even remember nilikuwa nafikiria niko wapi. But nilikuwa nasikia mtoto analia, and then najiuliza kwa akili yangu, like, mama bembelezi mtoto wake. Only to find out it's my baby crying. Nilikuwa nishasahau nimezaa, hata nilikuwa nimesahau. So the first time breastfeeding a child, it's so magical, but I didn't know how to do it. So daktari, since he was a rude person, he just came, akachukua nyonyo yangu, akaingiza kwa mtoi. I'm like, yo, hii kitu ni fragile, mbona unaingiza hivyo? Alafu akaniambia, usipompatie hivi maziwa, atajua kunyonya. Cha, akamuingiza. Like after few seconds, niko na mtoto wangu anavuta matiti. That is the most precious thing I've ever experienced. Like when mtoto wangu alikuwa ananinyonya, and then I was looking at him, he was so cute, so adorable. And I was thinking, there's a point when I was pregnant, I even wanted to do an abortion. Nilikuwa tu confused. Sasa ni umekasirika na baby daddy, unafikiria a million things. That's my firstborn. So my second pregnancy, I got it, I think, a year after after giving birth. So I got my second pregnancy umoja. Nilipata mtoto umoja. I usually do remember like where I conceived my babies. So ilikuwa umoja. At a friend's house. Imagine, at a friend's house. It's so embarrassing. But yes, niliconceive at a friend's house. So when my second baby came, and I realized I was pregnant because I had my experience with my firstborn. So when I started feeling, because nilikuwa nasikia tu mood swings, nasikia nauseatic, niko naacha nikabuy pregnancy test. Kubuy pregnancy test, Bun In The Oven. Nikachanganyikiwa kwanza. Jio time sina do, tuishi na baby daddy, tulikuwa tu tunakutana ni kawa wajinga wawili. Tunakutana, tunaenda out, tunaenda nini. And then I thought, how stupid was I? Sikutumia contraceptives. Why? Like I was wife-ish. Why? But mtoi alikuwa shakuja. So a couple of times nilifikiria kutoa, then 2 times nili-attempt. Nijai come through. Literally, nili-attempt. Nilibuy dawa. Moja nilibuy dawa za chemist. Moja nilibuy dawa ingine hapo. Niliambiwa dawa inauzwa Isili. Niende nibuy hizo dawa, sijui ni mawe gani, unachemsha hiyo kitu ina taste. Yuck. Nilichemsha. Nikakunywa a whole glass like hivi ya hiyo kitu. Nilikunywa nikapiga touch. Nikaenda nikakaa nyuma ya tank. Na ngoja sasa mtoi atoke. Sana ngoja ni bleed. My friend, ile kusikia vibaya nilisikia. Hey. Nilitamani hata singe try. As in, na hiyo feeling, hiyo taste, hiyo kitu, hata sijui kitu ni gani. Hiyo taste, hiyo kitu ilinika hapa. For like 2 months. Haitoki, taste na harufu iko hapa.
my second born, sijui nilikuwa bitter, I guess because everyone was looking at me. Sasa watu wanakuambia venye ushazaa firstborn, because my firstborn was at my mom's place. So kila mtu ananiambia umezaa firstborn, sasa unaenda kuzaa secondborn, atakuwa tu bado unapelekea mamako mtoto. Umezoea mamako vibaya. But that wasn't the whole thing. I didn't want to get pregnant. I just got pregnant. Okay, I didn't use contraceptives. And that was my mistake. Yes, I understand, but society, do you have to just tell it on my face every time? So some people, my friends who are my age mates, walikuwa nafikiria it's cool because I'm going to have a baby girl, and then nitakuwa na baby girl na baby boy. And then my second born, alikuwa ananifanya na kamsupu. Like nilikuwa nakanika nimepaka foundation 24/7. Nilikuwa tu na kamrembo. So age mates wangu walikuwa so happy, wananiambia utakuwa na msichana, sasa utakuwa na kijana na msichana, hiyo story iishe. But what people didn't know is that I used to sleep hungry so many times. I slept hungry so many times because nilikuwa naishi mimi na baby daddy. Hatukuwa na finances at that time. Firstborn tulikuwa na finances. At some point tulikuwa na finances, at least tunajiweza. Secondborn hatukuwa na finances. So tulikuwa tunalala njaa. But hakuna msee alikuwa anajua, and nobody really cared. Kila mtu alikuwa anaangalia on the side that I've embarrassed my mom, I've embarrassed my whole community, because I don't know community. Sijui. So it was so painful for me. Kukuwa na secondborn, then I wasn't really working. So secondborn wangu, I didn't have so much craving because sikuwa nakula. Nilikuwa na hasira mo. Sikuwa nakula. Mtu angeniongelesha tu vibaya hivi, hata kama nilikuwa nasikia njaa aje, singekula. So since my secondborn, I was living with my baby daddy, we used to have constant sex. So when I was going to give birth, it was easier than my firstborn. There's a myth that people say when you're pregnant, you should stop having sex when you're like 4 months. It's very, very wrong. Because if you stop, then njia ya mtoto inajifunga. But if you do, then at least inakuwa easier as a woman to give birth. So my secondborn, nikileba, nilitembea. I usually do walk every time nasikianga na labor. So nilitembea, nikafika hosi. Kufika hosi, sistangu as usual was there by my side. So nikafika hosi. Kufika hosi, at least then I had an experience from my previous child. So venye nilifika hosi, nikaingia, hata daktari alikuwa anaangalia kwa like, uko karibu kuzani. I'm like, yo chill, niko tu sawa. So wakanipeleka kwa ward, nikaambia tu doki like, mnaweza relax. Ikifika time, mimi nitawaambia nikuje niwaite. So they were like, aje, hapana, wewe tupiga kengele, sijui nini. I'm like, relax. So sasa nilifeel mule for 2 weeks as usual. So second born, hata venye nilianza, the first pain yenye nilisikia labor, nilikuwa nimeenda kumbaia nguo Mr. Price. So niko katikati ya Mr. Price, nikasikia sasa ile labor imekam. Actually nilifikiria nitazaa hiyo siku. Niliacha manguo kila kitu, nikakimbia naenda hosi, and then kufika katikati ya njia nasikia pain imeenda. I'm like, what? But why? Nimeacha kila kitu ninakimbia. So the whole week nilikuwa nishaumwa, nilikuwa nimeenda hosi, kwenda hosi nikapimwa, nikaambiwa nitazaa after 5 hours, nikakaa another 4 days. So hata hiyo time nikienda hosi sasa nikijua naenda kuzaa, nilikuwa nasikia ile uchungu zaidi. Nilikuwa naambia relax. Time yenye nitasikia imefika nitakuja nikuite. So ile time mtoi aliuma zaidi, ile time sasa anauma after every 1 second. Nikaita sister, nurse akakuja. So kukuja, my secondborn wasn't as hard as my firstborn, because my auntie alikuwa shaniambia, Fish, ukifika hiyo siku usikule
Amenisikule chakula ndio nisishit kwa matandiko. Actually, I think every woman does that. Because firstborn nilishit, by the way. Firstborn nilishit. And I was so embarrassed. Because nilikuwa na imagine sasa mtu mwenye anakuja kuclean. And then na hizo damu na hiyo yote, it was just a mess. So secondborn, auntie yangu akaniambia usikule, kunywa ulamba glucose, kunywa Lucozade, kunywa energy, like vitu zinakupea energy, but si hizi zenye, okay, kuna different levels za energy drink. So akaniambia kunywa Lucozade na ulambe glucose sana. So the whole time nikiumwa, the whole day nilikuwa nimejiprepare, nilikuwa nimejiamina Lucozade na glucose. Nilikuwa tu nalamba glucose. Hata hosi nilipewa dish, nikamwambia niko tu sawa, mimi niko sawa. Ako like unahitaji nguvu. Niko mimi nimejisort na nguvu ya glucose na Lucozade. So mtoi akikuja haikuwa ngumu kwangu kupush because I had the energy, because that's all that's needed. If you have the energy, that's it. So mtoi akikam nilimpush nikamwona. I thought atakuwa dem, and then I saw big, and then I just knew this is a man. And I was like, ni sawa, it's okay, he's mine. So yes, that's my second born. Then after a few months, I got pregnant again. Like I never learned. Ni kama contraceptives zilikuwa zinatoka sijui majua ama sijui. Na ziko tu hapo. In fact, kuna free contraceptives. I don't know. So nikaenda, I was trying to be holier than everyone. Nikasema nita count safe days. Oh, safe days for who? So nikapata boli ya third born. And that day I remember very well, niliambia baby daddy, naona ni kama saisi safe days, but since he was traveling, yeah, all know men. So I had to. Okay, I also wanted to. So we just did it. And I got pregnant. So kupata pregnancy hiyo we. Sasa hiyo ndo kila mtu sasa alikuwa anasema, mtoto asikii, sijui. So madhangu alikuwa anafidiwa tu vitu mob hapo juu yangu, sijui nini. Nilikuwa nalia. So since second born nilijaribu kutoa na madawa na haikuwork, nikasema third born naenda kumtoa, like ile ya hosi endwe, sijui venye watu wanasema mtu anachokorwa. Sikutaka kujua. Nilikuwa tu nataka kujua mtoto atoke kabisa. So I was saving money. Nimesave pesa. I remember there were times nikikuwa na baby daddy wangu nilikuwa namwambia, if I ever have a girl, I want my girl to have your hair. I want her to have your eyebrows. I want her to have your eyelashes. But asikuwe na kichwa kubwa kama yako. So I remember that time akaniambia like, umtoi Phish. But I thank him for that. Akaniambia umtoi Phish unataka kumtoa, labda umtoi ndo atako ule mtoi dem mwenye unatakanga, mwenye atako na nywele yangu na eyebrows zangu na lashes zangu, alafu ako na sura yako. But sikutaka kusikia bado, nilikuwa nishapata pressure mob. So what he did, alijua mali na changa do. Akachukua hiyo do, alafu tulikuwa tumesota. Imagine how stupid I was. Nimesota, naweza kanja, lakini siwezi kosa kuchanga do ya kwenda kutoa mtoto. Nataka tu kutoa mtoi. So that time tumesota, akaenda akachukua hizo do. Kuchukua hizo do akaenda shopping. Kwenda shopping, akakuja na shopping, akaniambia nimeleta shopping. Nikafurahi. Hadi namwambia, umetoa wapi do nini? We jibambe tu, we kula, we jibambe. So after everything, naenda kuangalia do niongeze do. Hakuna tabop. Hakuna pesa. Msee amechukua do, ameenda akabuy food na kila kitu. So hata venye nilikuwa nimemkasirikia, nikaenda kumuuliza sana hasira. Akaniambia tu, what's important? Ukwe na mtoi ama utoi mtoi na usoi kwa na mtoi. And I thank him for that, kwa sababu that's my last born baby. So pregnancy yake, nilikuwa nachukia mamangu basically.
I think nilichukia mamangu to a point. At first I really wanted to name my daughter my mom. Ikafika katikati ya pregnancy niko na staki, niko na tu mamangu amenibo, sijui kwa nini niko namchukia, so niko na nataka kuchange jina. So I went kwa internet, nikaenda kwa mabooks, nikatafuta a couple of names. Nilikuwa nasikia nimeboeka. Sikuwa nakaa vibaya though, but nilikuwa tu nasikia nimechoka. Niko na mtoto mwingine, niko na watoto wawili wengine wenye bado ni watoto hawajajisimamia, and then bado niko na ball. So from there nikaenda kuzaa, nilienda the same hospital yenye nilizaa my second born. My sister was there with me again, but this time around nilizaa mchana. Sijaiza mchana isipokuwa last born. So I go into the hospital. My baby daddy at that time tulikuwa tumegombana, so tulikuwa separate kiasi. Nimeingia hosi, napata this nice tiny lady, she's a nurse. So akani check out. The first thing akaniambia ingia ndani ya ward. I'm like, wait, sistangu ata sort stories za do. Ako hapana, unaenda kuzaa saa hii, ingia ndani ya ward. She was so nice by the way. Kuna wakunga wazuri sana, yani wahosi wenye ni wazuri sana. So kuingia, there's a male friend of mine. He's called Omar. Shout out Omar. He's like my brother. So Omar comes, amenibebea fish na chipo, amenibebea food. So Omar comes, then he walks kwa hosi, anatafuta labor ward iko wapi. He passes me while I'm giving birth. Then the door because nurse alikuwa ameitisha alete, I don't know if she was a nurse or doctor, aletewe maternity kit, then akaletewa dental kit. So akafungua mlango, ametoka ameenda kuleta maternity kit. The pain I was feeling, msichana alikuwa aliniuma mbele, nyuma, kando, kila mahali. So I thought, nikajiambia, the first time nilizaa mtoi, nilizaa the moment mtoto alitoka, kichwa yake ilitoka, uchungu iliisha. The second time, the same thing happened. The moment mtoto alitoka, uchungu iliisha. So the third time, it must be the same. So nilijua nikipushu mtoto atoke, uchungu itaisha. So doki kamnas ameenda kuchukua hizo sijui maternity kit. Nilipush. Omar is there passing, ananitafuta. Then just my baby ame pop out. And I thank God akukuja na force sana. Then I got my baby girl. But one thing is for sure, every time I get pregnant, I always pray. I always ask God to help me through that journey. Because I've had so many people having complications, so many people losing their children. So I just pray for God to guide me through. And I'm thankful that all my babies and all my pregnancies zimekuwa sawa. Then after my pregnancy, I always breastfeed my babies for 6 months exclusive. There are some people right now atasema, exclusive, si poa, you have other options. But what I've noticed is if you breastfeed exclusive, then you lessen your child's chance of becoming ill. Kwa sababu mtoto atakuwa, immune yake itakuwa built vizuri. And the funny bit is, since I gave birth between 2009 to 2012, mtoi wangu first born alinyonya after nizae bado second born, na second born akanyonya after nizae third born, because they were so tiny. Na nilikuwa naangalia naona this is such a tiny baby, siwezi mstopisha kuzaa. Some people walikuwa nakuja wananiambia ninaharibu watoto wangu nikiwanyonyesha hivyo, ati mmoja atachukua akili ya mwingine. I think it's a lie, because watoto wangu wote watatu, they are individually intelligent. Kuna mtu who's smart on this, there's another person who's smart on something else, and there's another person who's smart on something else. So wote individually wako too brilliant.
But overall, giving birth as a young mother, then not in a very stable relationship, it messed me up a lot. People do know that, but it did. Because then anything someone would tell me, ingeni bring down most of the time, because I didn't have the strength. My mind was so occupied on my babies that I didn't have my own strength. I didn't have strength to build myself. So most of the time, I'd say from when I was 21 years to when I was 28, that bit of my life was a blur. Because there's nothing I did apart from trying to be a good wife, trying to be a good mother, and trying to also please the society and to show the society that what I did was not a mistake. But it was. If society ingekuwa in a position haipreshi mtu, I would have left my baby daddy long way before hizi miaka zote. But I was there trying to prove to the society that because yeye ndo baby daddy wangu, we will work things out. Marriage will work. Marriage is okay. It wasn't. I was hurting, and the people who are outside, they didn't see it. So I usually tell girls, if you're a young girl and you want to get pregnant, do it when you know you can take care of your baby by yourself, not with someone else. Because then you will not, there's so much pain looking at your child and you can't feed this baby. And it's your baby. And the crazy part is that so many parents wanaonanga ni kama mtoto ndo mbaya. No, ni sisi ndo wabaya. Because the kid did not even know the moment you conceived that baby. Ye hakujua. Ye alikuwa part of your pleasure. So then after that, now we want to put the blame on the child. It's so wrong. Like, I'd really advise young girls, be cautious, be careful when you're when you are conceiving a child. And then there are other girls who literally get pregnant because wanataka kushika mwanaume, ama wameona uchali, mimi nikipata mtoto wake nitaka naye. Then when that man walks out of your life, all that anger una drop ya mtoi. And this is an innocent person. Ajui alijiingiza kwa hiyo mess aje. In fact, hajajiingiza kwa mess yoyote, wewe ndo unamuingiza kwa mess. So with all my buns in the oven, I'd really like to advise young girls, like, kuwa cautious before upate ball, before uzae, na pia jua ni nani unazaa naye. Wase ufikiria ni jokes. Si jokes, ni two things. Number 1, looks. Number 2, brains. Unazana nani? Utazana mse wa looks, yes, upate looks. Akona brains, hana brains. Watoi wako watakula? Watoi wako watasurvive aje? Watoto wako watakuwa naita nani daddy? You get? Then pia wewe ka dem, jiulize. Pia kuna mademu huzaa na hawako ready. Jiulize, mtoi wako atakuwa na kuaddress kama mam wa aina gani? Like, mtoto wako anaweza face issue, akuje ya kuaddress, akwambie, hey mom, mimi niko na hii na hii. Ama you are just doing your own things. You're not even raising your child. Are you ready to raise a baby? That's the question you should ask yourself every time you think about pregnancy. Saizi kuna so many ways ya contraceptives. Kuna hormonal na non-hormonal. So you just check yourself out. Know what works for you. What's best for you. What do you want to use? Daktari wako atakuadvise aje. If you can't take any contraceptive, but bado hii ni some type of contraceptive, just use a condom. Make sure that you don't get pregnant when you're not ready. This thing affects you psychologically, as in mentally, emotionally, physically pia. Because we all know a woman before azae na after azae kuna changes zenye mwili yake yu kuwa nayo. Are you ready to take in those changes, or are you just doing it for the peer pressure? Just check yourself out. So I'll stay here and talk and talk and talk. I just want you guys, like, if you're a young girl and you want all this, just know it's not easy. Some people out there pretending that things are great.
especially right now with all the social media. Some people want to post their babies and pretend that everything is great, but you have not checked on that baby's marks, on that baby's scar. There are babies who have scars, but on the photos, wanachukuliwa the best photos. So just take your time as a young girl. Take your time. Do everything at your own pace, not at someone else's pace. It won't help. Anyways, guys, you can listen to my show on Rogue Radio, by the way, every Thursday from 1 to 3 p.m. It's called The Wicked Spice. Yes, I'm finally following my dreams after 10 years or 12 years. Yeah, so it's been real, it's been good. This was my Bun in the Oven stories with PichaClear.